అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. లో కాకుండా సిస్టమ్ డి నుంచి ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో నవ్ విల్ సీ హౌ వి మేనేజ్ మౌంట్స్ యూజింగ్ సిస్టమ్ డి. ఓకే, సో సిస్టమ్ డి యూజేజ్ కూడా మనము మౌంట్స్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్. ఓకే, సో మనం ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ ఆల్రెడీ లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్, బట్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన ఇవి కూడా సిస్టమ్ డి మౌంట్స్ లాగానే లైక్ సిస్టమ్ డి మౌంట్స్ నుంచే ఇది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మౌంట్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీ కెన్ యూస్ డాట్ మౌంట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో యూజింగ్ డాట్ మౌంట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో మౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సిస్టమ్ డీలో. ఓకే, సో అది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ హౌ దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. ఓకే, సో ఎట్లా మనం స్పెసిఫిక్గా ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం చూసాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ సిటిఎల్ క్యాట్ టిఎంపి డాట్ మౌంట్ అని అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ స్పెసిఫికలీ షో ది టిఎంపి మౌంట్. ఓకే, సో టిఎంపి మౌంట్ ఎక్కడ చేసినాం అనేది మనకు డాట్ మౌంట్ ఫైల్స్లో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేసిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ది టిఎంపి మౌంట్స్. ఓకే, సో టిఎంపి మౌంట్స్ మనము సిస్టమ్ డి మౌంట్స్తో చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే మన టిఎంపి ఫైల్స్ ఏదైతే ఉందో /TMP. ఓకే, సో ఇది టిఎంపిఎఫ్ఎస్ పైన రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ టిఎంపిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ని మనము /TMP మీద మౌంట్ చేస్తాం యూజింగ్ సిస్టమ్ డి. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? టిఎంపి డాట్ మౌంట్స్లో. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ అండ్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను నా లైనక్స్ బాక్స్లో ఉన్నా. సో ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ సిటిఎల్ అండ్ cat tmp dot mount. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను టిఎంపి డాట్ మౌంట్లోకి వెళ్తే, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో ఇక్కడ మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఇట్స్ టెంపరీ డైరెక్టరీ అని ఉంది అండ్ యూనిట్లో చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఈజ్ ఫైన్. బట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మౌంట్ చూసినారనుకోండి, సో ఇక్కడ మీకు ఏముంది? వాట్. ఓకే, వాట్లో టిఎంపిఎఫ్ఎస్ అనేది ఇట్స్ లైక్ వేర్ ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్. ఓకే, సో వేర్ అంటే /TMP అండ్ టైప్ వచ్చేసి టిఎంపిఎఫ్ఎస్. ఓకే, సో టిఎంపిఎఫ్ఎస్ అనేది ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ కూడా టిఎంపిఎఫ్ఎస్ఏ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అది ఎక్కడ ఉంది? ఏ ఫైల్ సిస్టంలో ఉంది? టిఎంపిఎఫ్ఎస్లో. ఓకే, అండ్ ఎక్కడ డైరెక్టరీ ఎక్కడ ఇచ్చినాం? డైరెక్టరీ టార్గెట్ /TMP. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో /dev/sda ఇట్లనో, వాట్ అంటే అది ఆ పాత్, /TMP వచ్చేసి మన డైరెక్టరీ, టిఎంపిఎఫ్ఎస్ అనేది మన XFS అన్నా, లేకపోతే ఇట్ మైట్ బి ext64. ఓకే, కాకపోతే టిఎంపిఎఫ్ఎస్ ఆల్వేస్ ఇచ్చిన టిఎంపిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఈ ఆప్షన్స్లో మనము డిఫాల్ట్ ఇచ్చినాం. ఓకే, డిఫాల్ట్స్ ఇచ్చినాం, బట్ ఇక్కడ రిస్ట్రిక్టెడ్ లైక్ దే హ్యావ్ సమ్ యాక్సెస్ మోడ్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ డిప్లాయ్ అయింది? సో దిస్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ డి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ సిటిఎల్ అండ్ ఐల్ సే స్టేటస్ టిఎంపి డాట్ మౌంట్. ఓకే, సో ఇదేముంది ఇప్పుడు? డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్, లోడెడ్. ఓకే, డిజేబుల్డ్లో ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎనేబుల్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఎనేబుల్ టిఎంపి డాట్ మౌంట్. ఓకే, సో ఇది సింబాలిక్ లింక్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అని చెప్తుంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ చెక్ ది స్టేటస్ అగైన్, ఓకే, సో లోడెడ్ ఇన్యాక్టివ్ ఉంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్, ఓకే, స్టార్ట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ ది స్టేటస్, నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది యాక్టివ్ ఉంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ సిస్టమ్ టిఎంపి డాట్ మౌంట్. ఓకే, సిస్టమ్ టిఎంపి డాట్ మౌంట్ నుంచి వెళ్తుంది, అంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ సిస్టమ్ డి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే మౌంట్ గ్రెప్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి టిఎంపిఎఫ్ఎస్ ఆన్ /TMP టైప్ ఈస్ టిఎంపిఎఫ్ఎస్ అంటుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేసిన? ఐ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ ఇట్. ఓకే, యాజ్ ఏ సిస్టమ్ డి, అంటే మౌంటెడ్, నాట్ డిప్లాయిడ్. మౌంట్ ఎట్లా చేసిన? నేను టిఎంపిఎఫ్ఎస్తో సిస్టమ్ డితో టిఎంపిఎఫ్ఎస్ని నేను మౌంట్ చేసిన ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ డూ. ఓకే, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక వీ హ్యావ్ మౌంటెడ్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ సే df-h, ఓకే, సో మనం /TTT అనేది /subs అనేది ఇందాక మనం మౌంట్ చేసినాం. ఓకే,
if you guys remember. Okay, so ఇప్పుడు నేను if I say vi or if I copy, okay, so I will pick something from usr lib systemd, okay, systemd లో నేను tmp dot mounts, okay, okay, tmp dot mount, ఓకే. సో నేను ఈ ఫైల్ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ కాపీ దిస్ ఇంటూ ఈటీసీ సిస్టమ్ డి స్లాష్ సిస్టమ్ స్లాష్ అండ్ నేను ఏమి ఇస్తానంటే టీటీటీ డాట్ మౌంట్ అని ఇస్తాను. ఓకే, టీటీటీ డాట్ మౌంట్ అని ఇస్తున్నా అంటే నా ఫైల్ సిస్టమ్ నేమ్ కూడా టీటీటీ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను స్లాష్ టీఎంపీ ఉంది కాబట్టి స్లాష్ టీఎంపీ డాట్ మౌంట్లో చేసిన, స్లాష్ టీటీటీ ఉంటేనే స్లాష్ టీటీటీ డాట్ మౌంట్ అని క్రియేట్ చేయాలి. నాది ఇప్పుడు ఇంకోటి స్లాష్ సబ్స్ ఉంది, సబ్స్లో చేయాలనుకుంటే స్లాష్ సబ్స్ డాట్ మౌంట్ ఉండాలి. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ పాత్ తప్పించిన మనము సిస్టమ్ డి తర్వాత హైఫన్ స్లాష్ సిస్టమ్, ఓకే, స్లాష్ సిస్టమ్ ఆ తర్వాత స్లాష్ టీఎంపీ డాట్ మౌంట్. ఓకే, నా ఇఫ్ ఐ కాపీ ఇట్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఈటీసీ సిస్టమ్ డి సిస్టమ్ స్లాష్ టీటీటీ డాట్ మౌంట్లో కాపీ చేసాను నేను. ఓకే, సో ఐ విల్ కాపీ అండ్ ఐ విల్ సే విమ్ అండ్ ఐ విల్ చెక్ దిస్. ఓకే, సో నౌ ఓకే, సో ఇది మనకి ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు ఎడిట్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని టీటీటీ డాట్ టీఎంపీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ నౌ, సో డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి టెంపరీ డైరెక్టరీ అని ఉంది, let us remove this. Okay, insert mod and I will say ttt. Okay, so documentation is not required. Okay, so this is fine. Conflicts, okay, human.target conflicts and after అవసరం లేదు మనకి swap space. Let me remove this. Okay, సో ఇది లోకల్ ఎఫ్ఎస్ డాట్ టార్గెట్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, టార్గెట్స్ గురించి నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మౌంట్స్. ఓకే, సో మౌంట్స్లో మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ గివ్ లేబుల్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ లేబుల్ అని ఇచ్చినాం, గుర్తుందో లేదో మీకు. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ డివైస్ నేమ్, ఓకే, సో మనం లేబుల్స్ ఇచ్చినాం ఎందుకంటే టు మేక్ పర్సిస్టెంట్ నేమింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే లేబుల్ ఈక్వల్స్ టు, సో మన లేబుల్ నేమ్ ఏమి ఇష్టం మనం టీటీటీ అని ఇష్టం. ఓకే, సో లేబుల్ ఈక్వల్ టు టీటీటీ అండ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు మౌంట్ అంటూ టీటీటీ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏ ఫైల్ సిస్టమ్, ఇది ఎక్స్ఎఫ్ఎస్, రైట్, ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ టైప్ మనది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆప్షన్స్, ఆప్షన్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్స్. ఓకే, నౌ ఐ హావ్ సేవ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ సిటిఎల్, ఓకే, రీలోడ్, సో డీమన్ రీలోడ్. ఓకే, సో సిస్టమ్ సిటిఎల్ డీమన్ రీలోడ్ చేసిన నేను. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టేటస్, ఓకే, సిస్టమ్ సిటిఎల్ నేను ఇప్పుడు స్టేటస్లో, సో వాట్ వాజ్ అవర్ మౌంట్ టీటీటీ డాట్ మౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ నౌ యాక్టివ్. ఓకే, సో రీలోడ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు ది యాక్టివ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే మౌంట్ గ్రేప్ చేద్దాం మళ్ళీ విత్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యారెట్ స్లాష్. ఓకే, సో ఇది ఎస్డిసి ఫైల్లో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ డిప్లాయిడ్ స్టేట్. ఓకే, కాకపోతే మీకు ఇక్కడ చూస్తుంది ఏంటంటే మీరు ఈటీసీ సిస్టమ్ డి సిస్టమ్ టీటీటీ డాట్ మౌంట్లోంచి మౌంట్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ డి. ఓకే, సో ఈ మౌంట్ పాయింట్ ఎట్లా మౌంట్ అయింది, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ డి, నాట్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ కమెంట్ దిస్. ఓకే ఓకే, కమెంట్ చేసేసాను నేను. సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ సిటిఎల్ డీమన్ రీలోడ్
Okay, so if I say status, okay, it is still mounted. Okay, so it is working. So if I say umount slash ttt, okay, so again if I say mount, or if I reload this, where is that? ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టేటస్ చూస్తే మనకి లోడెడ్లో ఉంది. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ ctl start ptt.mount, if I say status, okay, so again if I go back and say mount, ఓకే, grep. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి స్టిల్ స్లాష్ టీటీటీ పైన మనది మౌంట్ అయ్యింది. ఓకే, బట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ విఎస్ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్యాట్ ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది మనం ఆల్రెడీ కమెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ డి. ఓకే, సో సిస్టమ్ డి నుంచి మనం మౌంట్ చేసినాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ అడ్వాన్స్డ్, లైక్ లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 వాళ్ళు మోస్ట్లీ లెవెల్ 3కి వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ రికమెండ్ యూ టు డూ ది మౌంట్ పాయింట్స్ త్రూ సిస్టమ్ డి, ఎందుకంటే మీకు అన్ని డిపెండెన్సీస్ని ఈజీగా క్లియర్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ద సిస్టమ్ డి మౌంట్స్. ఓకే, కాకపోతే జనరల్గా మనం ఎప్పటి నుంచో ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ వీఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ ఫర్ దట్, బట్ యూ కెన్ డూ విత్ సిస్టమ్ డి ఆల్సో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్వాప్ పార్టిషన్ ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ హౌ టు డూ ఎ స్వాప్ పార్టిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫ్రీ హైఫన్ ఏమని కొట్టిన అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ మెమరీ చూపిస్తుంది 2 GB, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ ది స్వాప్ పార్టిషన్. ఓకే, సో స్వాప్ వచ్చేసి 1023 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్వాప్? ఓకే, స్వాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మెమరీ ఏదైనా అవసరం అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద స్వాప్ స్పేస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎమ్యులేటెడ్ ఆన్ ద డిస్క్. ఓకే, సో మనకి ఇది ఏం చేస్తున్నామంటే మనం మెమరీని డిస్క్ పైన క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఏ లైనెక్స్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా కానీ స్వాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది కొంతమంది అంటే స్వాప్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, వై యూ టు యూస్ స్వాప్ అంటారు, కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ యూజ్ ఎ స్వాప్ స్పేస్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఆన్ ఎనీ బ్లాక్ డివైస్. ఓకే, సో ఇందాక మనం డివైసెస్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో, ఓకే, ఆ బ్లాక్ డివైసెస్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో టు క్రియేట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఎంకే స్వాప్. ఓకే, సో ఇది మనం పార్టెడ్లో చేద్దాము. ఓకే, ఎఫ్ డిస్క్లో అయితే మీరు టైప్ 82లో చేయొచ్చు. ఓకే, సో అదే మీరు పార్టెడ్లో అయితే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది ఫైల్ సిస్టమ్ యాజ్ లైనెక్స్ స్వాప్. ఓకే, సో అది నేను చూపిస్తా పార్టెడ్ ఎట్లా చేయాలనేది, ఎందుకంటే వీఆర్ ఇంటూ ది రెడ్ హ్యాట్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే పార్టెడ్, ఓకే, సో అగైన్ పార్టెడ్లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే పార్టిషన్, ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఆన్ SDA SDP. ఓకే, సో మనం SDBలో చేద్దాము. ఇఫ్ ఐ సే P, ఓకే, సో మనకు ఒకటే పార్టిషన్ ఉంది దీంట్లో. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ నవ్ ఈస్ ఐ విల్ సే MK part. ఓకే, సో MK part. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద నేమ్. ఓకే, సో నేమ్ వచ్చేసి నేను స్వాప్ అని ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇది ext2 అని అడుగుతుంది, బట్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో డబల్ ట్యాబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ రండి Linux hyphen swap new old అని ఉంది ఇక్కడ, బట్ విల్ గో విత్ Linux hyphen swap. ఓకే, సో Linux hyphen swap. ఓకే, సో ఇది నా ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మీరు Linux hyphen swap ఇస్తేనే దట్ విల్ టేక్ ఇన్ ద Linux స్వాప్ స్పేస్. ఓకే, సో స్టార్ట్ అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో మనది 2 GB ర్యామ్ ఉంది కాబట్టి, సో ఐ విల్ గో విత్ 500 MIB అండ్ ఐ విల్ ఎండ్ విత్ 800 MIB. Okay, you request partition from sector, the closest location can manage. Okay, is it still acceptable? Okay, I say yes. Okay, so now it just said, okay, so manam ippudu we have created, and if I say print or if I say P, okay, so ikkada chudandi Linux swap space idi create chesindi. Okay, so it is almost 1 GB, like 500 MB to 1 GB create chesindi. Okay, so now if I say quit, okay, I'm just coming out of the parted. Okay, so manam bayitiki vachesam, so we have created. Okay, now if I say free hyphen m, okay, so ikkada manaki inka emi add avvaledu, endukante manam inka emi add cheyaledu kabatti. Okay,
So before going to this, okay, I will say mk swap and I will do /dev/sdb1. Okay, so now it says setting up swap space version 1 size 999 MIB. Okay, so 999 MIB చూపిస్తుంది swap space. Okay, so if I say swap on /dev/sdb1 లో I've just done swap on. Okay, so swap on /dev/sdb1. okay, so now if I say free -m, okay, so ఇక్కడ చూడండి it has added that 1 GB. okay, so ఇందాక మనకి 1023 ఉండే, ఇప్పుడు మనకి 2022 ఉంది, అంటే it has added 1 GB of RAM. సో దీన్ని మళ్ళీ మీరు పర్మనెంట్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గో విత్ FS tab ఆర్ సిస్టమ్ డి మౌంట్. ఓకే, సో FS tabలోకి వెళ్ళినారనుకోండి, మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ ఒక స్వాప్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే అగైన్, సో /dev/sdb1 and I'll say swap and swap. సో ఇది వచ్చేసి కర్నల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది. ఓకే, సో స్వాప్ అనేది. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ హోస్టింగ్ ఆన్ ఎనీ డివైస్ కానీ ఫోల్డర్ కానీ దానిపైన చేయట్లేదు మనం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ కర్నల్ ఇంటర్ఫేస్ స్వాప్ అనేది. దెన్ ఐ సే defaults 0 0. okay, now I'll save. okay, so even if there is a reboot, okay, సో మనకి స్వాప్ స్పేస్ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు అంతే ఉంటుంది. ఓకే, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రీబూట్, ఎందుకంటే we have made a permanent mount. okay, so this is how we can create this swap partition. okay.